But yes, watoto wamerudi shule. Sindio? They are back. And some reported on the 12th, wengine waliingia tarehe 13. Wakarudi shule. Mumelipa fees? Mwalimu umelipa yako? Siwezi bado. What do you mean bado? Unakaa unajiangalilia mazingara. What do you mean? You know, I'm being told even at my child's school, they were telling me a lot of parents their kids reported to school, but fee haikulipwa. Pressure. Ati pressure. Let me ask you, there's something I don't understand. We all know fees is going to be required every term. Why can't we plan to pay those school fees on time? Mtoto akiingia shule ndio unalipa fees. Tutadili na hizo deni as they come. Inaitwa kumanage, kusort. Ati you will deal with the deni as it comes. What do you mean? Hapa unasort, hapa unasort hiyo, una deal na hii kidogo. You're borrowing from Peter to pay Paul. Let me ask you, have you paid school fees for your child? It's something I really want to understand. And how are you managing in this Nairobi right now? We are lucky. The government has said they'll give the fuel subsidy. So fuel will remain at 159. If that subsidy was not there, by the way, we would have been paying fuel this morning at 209 shillings. Wacha nipigie president. Mafuta ingekuwa 209. I've just seen a colleague of mine who usually drives to work. Yeah. He had not gotten the information, imebaki 159. So ametembea. Ameniambia ai nilipe mafuta 200. Imagine. I want to find out whether or not you paid your school fees for this term for your child. How we are managing? How are you managing? Because I don't when it comes to everything, I know life is expensive right now. Very. I understand that. I understand bei ya unga imepanda. I understand you have to do uniform shopping, sijui ya viatu, ya nini, ya mtoto. I understand you need, of course, to fuel your vehicle. Una manage aje? Ni neema ya Mungu. How Kenyans are surviving is by the grace of God. Aki. Oh my word, it is by the grace of God. I want you to talk to me this morning, by the way. Let me know, how are you coping with these bills? Even earlier King'ang'i umeniambia hata politicians wameishiwa na pesa. Kabisa. Kuna mtu akona kitu. Saa ile wamebakisha ni kuuza relative. You are related to a politician, kana kando na yeye. Anaweza kuuza. Let me ask you, by the way, how are you managing to make those bills make sense? Najua serikali inalipa 16 billion ya subsidy, unaongea juu yake. Use the fuel subsidy. That's true. Ni muhimu ujue kwamba siasa zitaisha na mafuta itapanda. Ati mafuta itapanda tena. The next 1 month. My number is 0711046105. Why don't you give me a call? I want to find out how you mnatoboa. Mwalimu here is telling me hajalipa school fees bado. Other people are telling me, by the way, they are leaving their vehicles at home. It's time. Unaona expressway watu wangapi wanatumia huko? By the way, come to think of it, every time I'm doing a traffic update, there's never traffic on the expressway at all. 0711046105. That's my number. How are you managing during these tough economic times? Conversation today, it's all about how you're making ends meet during these tough economic times. I know that school watoto walirudi shule juzi. Were you able to pay school fees for your child? Na ukamalizana na ukajua now at least for this time I'm okay. For when it comes to bills that you have in the house, are you able to meet your bills every single month without fail? We are lucky that, by the way, the fuel subsidy kicked in again. So fuel is not at 209 anymore as we thought it was going to be. How are you making ends meet? Gishuru Waraini on Twitter is saying, nowadays school fees bill comes last. I have not yet settled my school fees and soon I'm planning to pay it after elections. Pesa zinaisha kwa basic needs pekee. Guy, Wamboi Waki, you're saying it's by the grace of God. Huku kwetu, ati fuel is going for 350 shillings. Wapi huko? Where is that, Wamboi? Can you let us know? Electricity and gas unasema zimekuwa so expensive. Jesus is Lord. 0711046105. I want to find out, how are you making ends meet? It's Ian from Nakuru. Yes.
So I think about the school fees part is some parents are just rich, but they are ignorant. They're just not paying the fees, but they have the money, but they are waiting for the kids to close school. Then they use the money for their things. Then school fees ikitokea na nakumbuka, oh, I was to pay school fees. Yes. Yeah. So it's poor planning. Yeah, so it's about just planning yourself. Even you have kids, you just plan. Even if you do 5K, the principal will know you have just done 5K. You see? Okay. Some parents are just ignorant. So. Classic 105, hello. Hello, good morning. Good morning. Sasa hii manzi tunaishi kwa neema. Ati kwa neema? Kwa neema ya Mungu. What do you mean kwa neema? Si watu wajipange. Kazi hakuna, pesa ndio ni kidogo. Uko na mtoto? Uko na mtoto? Wa form 2 kwanza na sijapatiza fees ya last term. Na ndio. Ya last term bado haijaisha? Sijamaliza, niko na balance. So what are you planning to do about that? Mungu tu ashuke. Guy. Haya. Sawa, asante. Sawa, si tupigie wimbo gani? My tomorrow will be better than today. Sawa, I'll do it for you. Good day. A good day. Sawa. Mwalimu. Yes. Ati watu wako fees za last term na hata zijaisha. Bado kuna deni ya last term. Ni kuvumiliana. How do you convince your principal achukue mtoto second term na first term bado haijamalizwa? Hata yeye ako na deni huyo principal. I want to find out how you're making ends meet in these tough times. Unatoboa aje? Na hiyo school fees umelipa hujalipa? But our morning conversation all revolves around how expensive life has become. Your child went to school this week. Back to school. Did you pay school fees? Yeah? Bei ya mafuta imepanda. Or rather, people are saying itapanda. At least we've gotten some reprieve with the government subsidy. But still, the bei ya unga still the same. I'm wondering, did you pay school fees? And how are you coping in life today? Give me a call, 0711-046-105. That's my number. Talk to me. Hello, Mike Mondo. Good morning. Good morning to you. Naongea na Krait hapa. Ongea na mimi Krait. Asalimia yako mwalimu. Amesalimika. Sasa mimi mlisema ati watoto wakikuja wanakuja na sahani zao. Mimi wangu alikuja bure. Kurarua chakula wenye wanararua kwa hii nyumba, mimi inanipatia stress. Uko na watoto wangapi? 3. Unajua nilizaa mapema nimalizane nayo ili wakisema we need energetic people in this company nikuwe among them. Sasa mkate 1.5 unanunua leo. Kesho wanakuambia papa kitu ya kukunywa chai imesha. Mkate 1.5 na mkate ni 200 sai. Guy. Unga ndio hiyo wanakula hiyo 2 kg once. Ati once. 2 kilograms. Niko na vijana wawili alafu msichana mmoja plus mimi. Sasa mnararua 2 kgs at once. Inaisha sasa. Chuzi ndio nimechukua wimbi nikachanganya ikae plagi kidogo, watoto waseme hii unga ni chafu. At least wakule kidogo. Maiki mambo haiendi. Hata mwalimu anajua. Guy. Mambo haiendi. Alafu parua nimeziona jana nikirudi kutoka Kisumu. Wananiambia papa parua ndio kusoma. The children will be not in class on 18th if you will not have paid. Sasa nitoe wapi pesa? So you have until the 18th to finish school fees? Exactly. Na chakula ndio hiyo. Guy. Wacha nikwambie hata unafika mahali unajiuliza kwa nini nilisaa, lakini ni sawa tu. So Clyde, I hope all works out for you. Okay, asante. Haya. Watu wanararua 2 kgs. One homestead. Imagine. Vijana wawili, baba, mama na msichana moja. Wataanza kujifunza kula mihogo. You know, mihogo is cassava. 2 kilograms. Ai, bwana.
And we keep calling. It's 0711-046-105. How are you making ends meet in these tough times? And also, as your kid has gone to school, have you finished clearing that school fees for this term? Talk to me with our morning conversation today. It's all about how you're making ends meet during these hard economic times. Unatoboa aje? There's a gentleman here, a lady here, says, kusurvive ni kwa neema. There's a gentleman here on Twitter telling me, by the way, Mike, ni malone after malone. Kila mwezi, I've become a middleman for my own income. Inaingianga ikitoka. Haikangi. Kwa middleman. You're a middleman. Wewe ufanye kazi, ulipwe pesa, alafu ikishaingia hivyo inatoka inaenda kwingine. How are you making ends meet? Let me know. 0711-046-105 is my number. Hello, Maina. Good morning, it's Mike Mondo. Oh, Mike Mondo. Yes. You are speaking to Omega One. This is my first time calling on Classic. Karibu sana. Asante sana. Hii maisha Modo, hii maisha ni ngumu bwana. Nimesikia jamaa akisema hapo ati it is wrong planning. Huyo mtu ako na kakitu bwana. Huku hizi Modo bwana, hata saizi ni date 15, Modo wengine hatujalipa bwana. Ngoja, you've not even paid your rent. I have not yet paid my rent. Mimi naingianga late na natoka mapema bana. Before landlord aone ni kama kuna kamtu hapa. Modo tunatoka mapema kabisa. Si utafungiwa kufuli? Sasa unajua nafanya aje Modo? Yes. Hata uwezi karanga kanyama bana. Juu ni kubaya kabisa. Hii maisha maybe Mungu Yesu arudi tu. Leo huyo madama amesema tuchezee tu my tomorrow will be better than today. Ni kubaya. Hata saizi tunachapa mgundo tupandie fea na huko mbele mudhurwa. Guy, pole sana my brother. Okay, thank you very much Modu. Asante. Classic 105, hello. Classic 105. Habari ya leo? Salama sana Mike Mondo. Niambie. Sasa nikuulize Mike, kusema tu kweli. Sasa kuna hapa pressure, unga imepandishwa so mbili, mafuta ndo hiyo, pressure ndo mingi. Sasa niambie, hata kama uko na hapa ka pesa kidogo, birthday ya mtoto ndo hiyo imekaribia, wagani utaangalia vile utapunguza pressure ama school fees kwanza? Punguza pressure kwanza. Alafu kwani iko nini? Tutalipa next week tukifuliza. Guy, so hujalipa school fees wewe? Acha tu tuangalie next week kama itawezekana tutafuliza, lakini bash kwanza, hatutaki tukufe na pressure. Aya, sawa, asante. Sawa, salimia kila mtu mwenye anasikia Classic. Aya, wamesalimika. Sawa. What do you mean? Ati unapunguza pressure kwanza? Mwalimu, what do you mean unapunguza pressure? These are bills that you need to pay. School fees is necessary. Hata Kenya iko na deni. Hata Kenya iko na deni. Na China kuna siku itatupigia simu hapo usikie, samahani mteja wa nambari unawapiga. Hawatujui hao. Walikuwa nataka tulipe pesa 39 billion. Yes. Ya railway, SGR. Kwa hivyo kama Kenya iko na deni, sembuse wewe. Sembuse. For the first time tunatumia the word sembuse. Sembuse wewe. If we keep calling 0711-046-105, how are you making ends meet? And have you paid school fees for your kid who's back in school now? It's all about your final thoughts on our morning conversation. A lot of people have been telling me, Mike, play for me that song, My Tomorrow Must Be Better Than Today. In fact, I'm going to hook it up for you because pressure wa Kenya wanapitia ni, hey, my God, it's out of this world. And I believe the government should do something to just change the pressure for a lot of Kenyans because it's not looking good for a lot of us. And I'm wondering, how is it that you're making ends meet? Because sengine you sit down, you're doing your sabu, you're doing your plus, minus, nini, azingiani, 1 + 1 has stopped being 2. Now speaking of that 1 + 1, have you paid school fees for your child? Ama bado mengezi tu kwa nyumba? 0711-046-105, talk to me. Good morning, Mike. Good morning. Okay, ni Brian kutoka Naivasha. Yes, my brother. My brother, hii maisha imekuwa gumu
fika hapo ati petrol iko bei kali kuliko ugali. Yes. Ugali, the reverse one, ugali bei kali kuliko petrol. Ati ugali ni bei ghali kuliko petrol. Alafu wanarudi wanatuambia tulipe school fees. Hiyo maisha hapana. Hiyo school fees tutaenda kuchora tu vitu kwa hizo ballot papers. Ndio at least hata mtu ukilipa school fees unajua ulichora kakitu kwa ballot paper, haukuchagua mtu. Sawa ndugu yangu. Hiyo maisha imekuwa gumu sana Mike. Salimia mwalimu hapo. Amesalimika. Na mshinde salama. Asante. Classic 105. Hello. Mike. Yes, good morning. Good morning. Ongea na mimi. Wangu wako 2.5 years. Na nilianza kumwekea alipozaliwa first day school fees. Hivyo nimemaliza I think kindergarten sasa. Hajaingia. Mbona hajaingia? Sababu hajafikisha miaka, sasa nimekwambia ako 2 years. Ako 2 years. Kindergarten yake yote. Sasa niko primary. So you're saving for primary? Yes. That's good. By the time she's finishing kindergarten, nimemalizana na primary. Unaanza secondary? Naingia secondary. So good. I think by the time ako class 4 nimemalizana na secondary. Good stuff. That's very good. It's all planning because huyu mtoto Mike amezaliwa hajaekelewa mawe ataenda shule. So what do you expect? That's true. So for me I'll just paying full year ama 4 years ama 8 years primary yote. Even that's what I do. I pay for the whole year. Yeah, I think people are just unajua ni kama rent Mike. You live in somebody's house, you pay rent at the end of the month. Kweli kabisa. Hiyo ni kitu iko. So I think parents pia wajipange. Mtoto by the time amezaliwa hivi start saving for that kid. Lakini pesa ya pombe wewe inapatikana. Pesa ya kutokea. Wewe tokea bypass. School fees are 20k. 20k it's school fees ya whole town. Imagine. People wajipange Mike, pesa iko. Sawa, asante. You see mwalimu what I'm saying? Ya pombe haikosekani. Lakini school fees. Ni kesi. Unafaa kuuliza ni pombe gani? Ati pombe gani? Kwani unakunywanga nini? Siku hizi hata kama the more the fake the better. Guy. Unaona sio kama zamani. A lot has changed. Hai.